Alguna vez te has preguntado por qué trabajas más duro que nunca, pero no logras nada económicamente. No es solo mala suerte, es intentional. Lo cierto es que hay compras cotidianas que has estado haciendo. Entrenada consider normal, incluso inteligente, pero que en realidad está diseñado para arruinarte. Autos, vacations, artículos de lujo... no son activos. Son trampas. Y mientras intentas generar riqueza, alguien más se aprovecha de tu ignorancia. En este video, expondremos las 10 peores decisiones financieras que destruyen tu futuro silenciosamente. Y la última, probablemente esté de puerta ahora mismo. Número 1. El coche que alea tu riqueza es el coche nuevo podría ser el más caro que jamás hayas percibido. En el momento en que sales del concesionario con ese coche reluciente, ya has perdido el 15% de su valor en menos de un minuto. Es como tirar $6,000 por la ventana antes de siquiera pasar el primer semáforo en rojo. Es auto nuevo. The $40,000 valdrá menos de $20,000, pero aquí está el truco. Si lo financiaste, como es la mayoría, sigues pagándolo como si valiera la pena precio total. Si le sumas los intereses, el seguro y la depreciación, ese auto podría terminar costando $50,000 o más. Por algo que vale menos de la mitad. Y aquí es donde la cosa se pone salvage. Los verdaderamente ricos no caen en esto. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, condujo un Cadillac usado durante años. No porque no pudiera permitirse uno mejor, sino porque entendía algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Los automóviles son pasivos, no activos. Tener un artículo que se deprecia y cuesta dinero cada mes es como una pérdida financiera. Lenta pero constante. Aún así, la gente estira su presupuesto para impresionar a compañeros de trabajo o desconocidos con una placa en la perilla, en lugar de construir una verdadera seguridad financiera. Quieres ser inteligente con los autos. Compra vehículos de 2 a 3 años con poco kilometraje. Deja que otro se haga cargo de la depreciación. Marcas como Toyota y Honda mantienen su valor, son más económicas de reparar y cuentan con tecnología moderna. Solo eso puede ahorrar entre $10,000 y $15,000 por adelantado. Ahora imagina invertir esa diferencia en lugar de verlo oxidarse. Y aquí una pregunta difícil. ¿Realmente vale la pena perder $186,000 en crecimiento potencial de inversión en 20 años por esa sensación de auto nuevo? Porque eso es a lo que renuncias cuando financias el estudios por sobre la estrategia. Una pregunta rápida para ti. ¿Te sorprendió esta parte? Deja un comentario abajo y cuéntame si alguna vez compraste un auto del que luego te arrepentiste. Y si este análisis te resulta útil, adelante. Aplasta es botón de suscripción, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Número 2. Las vacaciones que se convierten en prisión, tiempo compartido. Todo empieza con un almuerzo gratis, un tour amigable y la promesa del paraíso. Por solo $20,000 de anticipo puedes ser dueño de un trocito del lugar de vacaciones. Danos sueños para siempre. Pero lo que no te dicen es que no estás comprando una propiedad. Estás comprando un contrato del que no puedes escapar. Los tiempos compartidos se promocionan como inversiones inteligentes, pero en realidad son una de las peores decisiones financieras que puede tomar. Tras el elevado pago inicial, se le imponen cuotas anuales de mantenimiento,
Que suelen empezar en torno a los $1,000, y aumentan cada año. Y aquí está el truco. Usted paga esas tarifas y si que utiliza el tiempo compartido, o no. El mercado de reventa, prácticamente inexistente. La mayoría de los propietarios en secura pueden vender el suyo. Vendedores desesperados anuncian tiempos compartidos por $1 o menos, o incluso pagan a otros para que se encarguen de su carga. Así de mal está la cosa dada un hombre de Florida pagó más de $30,000 por un tiempo compartido frente al mar, con la esperanza de que fuera una inversión vacacional para su familia. 5 años después, intentó venderlo por la mitad de precio, pero no recibió ninguna oferta. Es tanto, los viajeros con mayor economía simplemente alquilan y cuando quieren ir. Sin contratos, sin cargos ocultos, sin obligations. Plataformas como Airbnb o VRBO ofrecen mayor flexibilidad, mayores opciones y costos a largo plazo mucho más bajos, y a diferencia de los tiempos compartidos. No te castigan por cambiar de opinión. La verdad es esta. Unas verdaderas vacaciones deberían ofrecer libertad, no ataduras financieras. Y en acuerdo para siempre, del que es imposible salir, no es el paraíso. Es una trampa. Número 3. La duda del diseñador. Cuando la imagen lo cuesta todo en bolso Louis Vuitton de $2,000. Un Rolex de $10,000. Para muchos, estas no son compras, sino declaraciones. Estatus, éxito, validación. Pero aquí está la cruda realidad. Una cantidad alarmante de personas que usan marcas diseñadoras están ahogadas en deudas, no están comprando lujo, están comprando l'especismo de riqueza. Esta es la paradoja del lujo. Quienes menos pueden permitírselo suelen gastar más para aparentar que si pueden. Mientras tanto, ¿cuántos millonarios hechos a sí mismos se hacen millonarios? Visten ropa común, conducen coches modestos y viven por debajo de sus posibilidades. Porque saben que el objetivo no es rico, es parecer rico. Analicemos las cifras. Es par de zapatos de $500 no solo te cuesta una vez, sino que te cuesta para SEMPRES. Y hubieras invertido esos mismos $500 en un ETF, con un rendimiento 8%, habrías ganado más de $2,300 en 20 años. Si multiplicas eso por toda una vida de compras de estatus, te encontrarás con decenas, incluso cientos, de miles de dólares de riqueza futura perdida. Y la cosa empeora cuando entran en juego las tarjetas de crédito. Sea es derek en artículos. De deseco, las sumas interiores del 18 to 25%. De repente tu artículo de lujo cuesta el doble, o más, sin devolver nada. Esto no significa que no debas disfrutar de la calidad ni de la moda, pero el momento debe ser el adecuado. Una regla de oro. Si el artículo cuesta más del 1% de tu patrimonio neto, and no puedes permitírtelo, quienes gastan con inteligencia saben que hay otras opciones. Plataformas de reventa como The Real y Vestiaire Collective ofrecen auténtico lujo con descuento. Los servicios de suscripción permiten lucir marcas de primera línea, sin comprometerse económicamente. Porque al final, la verdadera riqueza no grita, susurra. Número 4. Juegos de azar y loterías. El impuesto de la esperanza. Un impuesto oculto que la mayoría de la gente paga sin darse cuenta. No lo recauda el gobierno, sino que lo extraen de su stat es el precio de una falsa esperanza. Cada semana, millones de personas hacen fila para comprar billetes de lotería.
convencidos de que esta vez podrían ganar, pero las probabilidades es más probable que te caiga un rayo dos veces que ganar el premio mayor del Powerball. Aún así, el estadounidense promedio gasta más de $400 al año persiguiendo la fantasía, sin darse cuenta de que el dinero se evapora con cada boleto. Lo mismo ocurre con los casinos, las apps de apuestas deportivas y los juegos de azar en línea. Estas industrias están diseñadas para robar el dinero y, al mismo tiempo, dar la dosis justa de dopamina para que vuelvas. No es entretenimiento, sino manipulación del comportamiento con presupuestos multimillonarios. Y los más afectados no son los ricos. Son quienes ya luchan por llegar a fin de mes. Para ellos, el sueño de un milagro financiero se convierte en una trampa disfrazada de juego. Mientras tanto, las personas adineradas abordan el riesgo de forma muy diferente. Hacen apuestas calculadas, no en lo que se llama rápido, sino en negocios, bienes raíces y inversiones, donde las probabilidades están realmente a su favor. Aquí está el verdadero truco. Si tomaras esos mismos $400 al año y los pusieras en un fondo indexado de bajo costo, nada llamativo, solo consistente durante 30 años, podría crecer hasta más de $50,000. Eso no es una fantasía. Son matemáticas. El juego permite riqueza instantánea. Pero la riqueza que se construye lenta, intentional y sabiamente. Esa es la clase de riqueza que dura. Número 5. Duda de tarjetas de crédito. El asesino silencioso de la riqueza es pequeño trozo de plástico en el bolsillo. Podría ser lo más peligroso que tengas. No por lo que compra, sino por lo que roba de tu futu, con tasas de interés promedio rondando los 20%. La deuda de tarjetas de crédito no solo es cara, sino que también es explosiva en saldo de $5,000, pagado como mínimo cada mes. Puede hacer cargo 15 acos para despejar y costar más que $10. En total. Es como comprar todo al doble de precio, sin dar cuenta. Esto no es un error del sistema. Es el decilo completo los bancos dependen de tus pagos mínimos para mantenerte atrapado. Es pago obligatorio de $35. Está calculado para estirar tu deuda mientr. Si posible, mientras ellos cobran miles en intereses de USTE Dave de Boston, aprendió esto a las malas. Cobró $7,000 por muebles y aparatos electrónicos, con la intención de pagarlos rápidamente. Ecos después, había desembolsado más de $16,000 y tenía saldo. Y aquí está la brutal ironía, ninguno de esos objetos tenía ya valor real, pero no todos caen la trampa. Las personas con inteligencia financiera usan las tarjetas de crédito como una herramienta, nunca como una muleta. Aprovechan las recompensas, los beneficios de viaje y la protección contra el fraude. Pero pagar el saldo cada mes esa es la diferencia entre usar crédito, siendo utilizada por ello, porque una vez que los intereses comienzan a acumularse en tu contra, tu dinero ya no te pertenece al banco. Y cada dólar gastado en intereses es un dólar robado de tu futuro. Número 6. Títulos en tiles y deuda educativa adjudicadas. La fórmula parece sencilla. Ir a la universidad, obtener un título, conseguir un buen trabajo y construir una vida. Pero para millones de graduados hoy, esa promesa está rota. Y sepultada bajo una montana de deudas el costo promedio de una licenciatura de 4 años en los EU. Ahora,
Supera $100,000, y sin embargo. Muchos graduados se marchan con trabajos mal pagados. Apenas cubren el alquiler, y mucho menos. Los pongos de la deuda estudiantil. El resultado? Una generación encadenada a facturas mensuales por un papel que no garantiza oportunidades. Jennifer se graduó con un título en artes visuales. Y $60,000 en deuda su primer trabajo, le pagaba $32.00 al año. Tras 5 ecos de pagos constantes, en debía, más de lo que tenía al principio los intereses se acumulaban más. Repito de lo que él podía pagarlos. Aquí está el problema. No todos los títulos valen lo mismo algunos conducen a carreras profesionales bien remuneradas. Otros, especialmente aquellos sin una trayectoria laboral clara, resultan en décadas de agotamiento financiero. Las personas con conocimientos financieros tratan la educación como cualquier otra inversión, calculando su rentabilidad. Se preguntan, ¿cuánto me costará esto y que ganaré? Y lo cierto es que hoy en día existen caminos más inteligentes. Las certificaciones de alta demanda en campos como análisis de datos y atención médica pueden costar menos de $10,000 y conducir a salarios de más de $60,000 en menos de un año. Los colegios comunitarios, las plataformas de aprendizaje en línea y los programas financiados por empleadores están transformando la forma en que las personas adquieren habilidades. Y esto se logra sin la abrumadora deuda. El valor de la educación no ha desaparecido, pero la idea de que un título es un pasaporte al éxito, eso está antiquado. Porque si tu diploma te deja en blanco y encarcelado, no fue una educación. Fue un error muy costoso. Miro 7. Juguetes de lujo, barcos, casas de vacaciones y trampas de estuche, un viejo dicho entre los propietarios de barcos. Los dos mayores días para tener un barco son el día que lo compras. Y el día que lo vendes, es divertido. Hasta que lo vives. Juguetes de lujo como barcos, motos acuáticas, y casas de vacaciones suelen comprarse en momentos de emoción. Pero lo que sigue es un drenaje lento y implacable de tus finanzas. El precio de compra es solo el principio. El mantenimiento, el seguro, el almacenamiento y las reparaciones pueden sumar miles de dólares cada año. Para algo que probablemente solo usarás unas pocas veces, Mike de Tampa pasó $65,000 en el barco de sus sueños. Después de 2 ecos, se dio cuenta de que solo lo usaba 8 días al eso, equivale a más de $2,000 por día sin contar la gasolina, el almacenamiento y el mantenimiento. Con el tiempo, el barco se convirtió más en una carga que en una bendición en dot. No se trata solo de barcos. Casas vacacionales vacías, autocaravanas de alta gama aparcadas en almacenes, e incluso coches de lujo que solo se usan los fines de semana. Todos entran en la misma categoría, activos que no te devuelven el dinero. La alternativa inteligente? Alquiler de lujo. Podrás disfrutar de ese mismo barco por $500 al día cuando quieras navegar, sin el peso financiero constante. Aplications como Get My Boat y plataformas peer-to-peer lo hacen más fácil que nunca. Las personas ricas entienden una verdad fundamental. No tienes que hacer la propia en lujo para vivirlo. Antes de comprar algo caro que apenas usarás, pregúntate. Lo siguiente. ¿Es esto un estilo de vida? ¿O es una responsabilidad? Porque a menudo, los juguetes que más brillan son los que te huns más rápido. Número 8. Seguro de vida enera. La estafa de la educación presenta como lo mejor de ambos mundos,
protección invariantes, to do, and a no. Pero detrás del político discurso de venta, seguro de vida, enteres a no de los productos financieros más caros y de meter rendimiento que existen. Así es como funciona. Te venden una póliza de seguro de vida, que también genera valor en efectivo con el tiempo. Pero que no te dicen. La mayoría de tus primas iniciales van directamente a tarifas y commissions. No desahoros. Tomos a James de Ohio. El pago, $5,000 al Cohen, una póliza de vida enra por 8 años, $40,000 en total. Cuando intento retirarla, su cuenta vale menos de $30,000 mientras tanto. Su agente de seguros ganó miles en el primer año. Las pólizas de vida enra suelen costar 5 a 10 veces más con seguro de vida, a termino por el mismo beneficio por fallecimiento. Una persona sana de 45 años podría pagar $400 al año por una póliza, a termino de $500,000. Pero más de $4,000 al acapar el equivalente a un seguro de vida enra. Eso representa una diferencia de $3,600 anuales, dinero que podría generar ganancias en inversiones reales con una rentabilidad mucho mayor. Las personas con mentalidad de riqueza siguen un esquema diferente. Compra plazo. Invierte la diferenciales un seguro de vida a termino de bajo costo para proteger a su familia durante los años de alto riesgo. Y luego invierte los ahorros en fondos indexados, cuentas de jubilación o incluso bienes raíces. Y si tienes seguro de vida enra, no estás atado. Opciones como rescate partial, préstamos de póliza o intercamb I o 1035 puede ayudar a migrar a algo más inteligente, sin perder todo lo que ha pagado. El seguro está diseñado para proteger, no para pretender aumentar su patrimonio. Cuando intenta lograr ambas cosas, suele fracasar en ambas, por cuando alguien dice, es demasiado bueno para ser verdad. Y gana una comisión, probablemente lo sí. Número 9. Constantes actualizaciones tecnológicas. La fuga de dinero digital es elegante, es brillante. Y es solo un poco mejor que ya tienes. Es el juego que las compañías tecnológicas han perfeccionado. Convencerte que tu dispositivo que funciona perfectamente cada año. Apple, Samsung y otras compañías lanzan modelos mejorados con cambios menores. Una cámara ligeramente mejor. Un procesador ligeramente más rápido. Un nuevo color. Y cada año, millones de personas gastan $1,000 o más. Olo para mantenerse al día. No porque las necesita, sino porque han sido entrenados para creer que deberían hacerlo. Esto no es casualidad. Se llama obsolescencia planificada, una estrategia deliberada para hacer que los productos parezcan obsoletos mucho antes de que realmente lo estén. Robert de Denver recordó 10 años de actualizaciones de teléfono. Y se dio cuenta de que había gastado más de $14,000 en dispositivos nuevos. Si hubiera conservado cada teléfono 1 o 2 años más y invertido es dinero, podría haber acumulado una cartera de más de $20,000. Y todavía tenía tecnología funcionando. ¿La verdad? La mayoría de la gente no se cura y aprovecha el 80% de las capacidades reales de su teléfono. Pero la presión por tener lo último es implacable. Sobre todo con las redes sociales, convirtiendo cada desempeño en una actuación. Las personas con conciencia económica optan por un camino diferente.
Conservan sus dispositivos hasta que realmente dejen de satisfacer sus necesidades, no su ego. Cuando llega el momento de renovar, compren el modelo del año pasado con un 30 to 40% de descuento y opten por equipos reacondicionados certificados que funcionan como nuevos o una fracción del precio. La tecnología debería ser una herramienta, no una trampa. Y si actualizas constantemente funciones que apenas usas, no estás comprando rendimiento, estás comprando la ilusión del progreso. Número 10. Bodas costosas, un día. Toda una vida de deudas, llama el día más feliz de tu vida. Pero para muchas parejas, también es la opción más destructiva financieramente. La boda promedio en EOU ahora cuesta más de $30,000. Cuando termina, te quedan algunas fotos, algunos recuerdos y una montana de deudas que podrías tardar años en saldar. Las redes sociales, los programas de televisión y las revistas de bodas han convertido las bodas en producciones de alto riesgo. Existe la presión de impresionar a los invitados, superar a los amigos y crear un evento perfecto, sin importar el costo. Pero la realidad es dura. No existe ninguna correlación entre el tamaño de una boda y el éxito de un matrimonio. De hecho, los estudios muestran que las parejas que pasan menos en sus bodas tienden a permanecer juntas más extenso porque comienzan su camino con valores compartidos y estabilidad financiera. Sin esters NID, UDA Jennifer y Michael, de Boston, eligieron una pequeña boda de $5,000 en un parque local. Con los $25,000 que ahorran, darán el enganche para su primera casa. 5 años después, el valor de esa casa se había duplicado. Todo porque se saltaron la ostentosa ceremonia. Aquí está la dura verdad. Esa boda de $30,000. Si se invierte los 30 años con solo un 8% de retorno anual, podría crecer a más de $450,000 por jubilación. Eso no es una celebración, es una oportunidad de riqueza. Una boda significativa no necesita lámparas de arana en lugares caros. Las ceremonias entre semana, la decoración minimalista y los lugares poco convencionales pueden reducir drásticamente los costos y, al mismo tiempo, crear recuerdos inolvidable. Es la clave es esta. Gasta segnas posibilidades. Porque un solo día no debería retrasar tu futuro financiero. Décadas la mayoría de la gente persigue la apariencia de riqueza, mientras, sin saberlo, caen trampas diseñadas para mantenerlos en la ruina. Ahora lo sabes mejor. La verdadera riqueza no es ruidosa, es estratégica. Evita las ilusiones, invierte en el futuro y recuerda. La decisión financiera más inteligente es a menudo la que no tomas.